Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi kita dah finish dengan chapter 4 di mana we have learned about so many things especially in genetics lah, which is Mendelian. Kita dah tengok Mendel, kita dah tengok lah introduction on the genotypes, which is homozygous lah, whatever tu semua kita dah tengok. We learn on how to do crosses, in which I have told you bahawa dia sangat-sangat penting sebab chapter 4 itu dia membawa markah yang sangat banyak untuk awak punya semester 1. So please make sure you do a lot of exercises mengenai the chapter 4. I ada upload tutorial, saya juga ada upload the fasa you boleh buat mana-mana. Nanti kalau nak ni nak cari jawapan boleh cek dengan saya lah. Okay. Alright, so before we enter chapter 5, let's do some revision. Mari kita buat revision lah. Okay, in the previous class kita dah belajar what is homozygous. Dia adalah apabila the individual have a pair of the same allele. Okay, contohnya kita ada dua. We have two types of homozygosity. The first one is the one that have a pair of dominant alleles. Hence, this one is adalah homozygous dominant. This individual homozygous dominant because it has pair of both dominant allele. On the other hand, we also have an individual that have a pair of recessive allele. We call this person as homozygous free recessive. Sebab dia ada dua, you tengok dia ada dua recessive allele. Macam mana kita nak tahu dia recessive or dominant? Kita wakilkan the dominance menggunakan huruf besar. We use the capital letter. But if it's recessive, dia lemah. So kita gunakan huruf yang kecil. And this is just for the depiction only lah. Next, okay, kita juga ada individual yang ada a copy of dominant allele and a copy of recessive allele. This individual we call it heterozygous. Okay, ini adalah individual yang heterozygous. Di mana if let's say dominance shows dominant shows dia punya phenotype, maksudnya in this case individu itu dia memang akan menunjukkan ciri-ciri dominant. Because why? Because they dominant allele must be effect of the recessive allele. Dia menutup effect recessive allele allow the dominance to be expressed. But still, the individuals are heterozygous walaupun dia ada satu dominant allele. Alright? Maksudnya sekarang, what happen in real life if let's say lah dalam satu kumpulan, dalam satu populasi, kita boleh nampak bahawa let's assume that we have dalam satu grup ini, kita ada macam-macam, we have different type of genotype, okay? Let's say lah kita ada abang handsome ni, EXO ni yang although lah ramai dah keluar, contohnya Tau and then Chris, dan dia pun dah tak adalah Chen pun sebab dia dah beranak kan. So dia dah tak ada Luhan, okay. Dia orang ni makin lama mungkin tak ada tapi itu cerita belakang. It's just that I want to show you to all you ini adalah EXO. If let's say we assume that EXO ni, each of them ada this handsome and less handsome allele. Assuming that handsome itu adalah dominance. Okay, that's why kita buat H besar and H kecil itu adalah less handsome. Now, kita boleh nampak there are different faces, ada different level of handsomeness dekat sini. Sebagai contoh, my ultimate bias Do Kyung So ni, dia tersangat handsome. Berkemungkinan dia adalah homozygous dominant towards handsome punya phenotype, okay? Then you tengok macam Chris ni pun terlalu handsome, dia pun adalah homozygous dominant. And maybe lah Luhan pun cute juga, so dia handsome, Kai pun handsome juga. But then if let's say you tengok Chen, dia macam biasa-biasa je for me lah. So we assume that maybe dia adalah heterozygous for the handsomeness. Dia ada satu copy of the handsome allele and less handsome allele dekat diri dia. That's why dia kurang handsome berbanding dengan DO ni. Ya Allah, handsome gillers, you know. Next, kita tengok pula Tau ni. Tau ni for me paling tak handsome. So maybe lah dia adalah homozygous recessive. That's why dia ada copy of less handsome allele. That's why dia sendiri tu for me in the group tu yang paling tidak handsome lah. Okay, but then you boleh nampak bahawa what I want to try to say is that even in this group of people, okay, 12 ke 10 saya tak ingat. Even in this group of people, you boleh nampak bahawa there are different phenotypic features hasil daripada adanya these genotypes.
Again, in this topic ini yang kita nak belajar, we can actually calculate the frequency, the genotypic frequency of the in the population. Kita boleh kira berapa percentage, let's say, yang homozygous dominant. Kita boleh kira berapa percentage yang heterozygous, and we also can calculate berapa percentage of homozygous recessive genotype. Dan daripada situ juga kita boleh kira the frequency of dominant allele, as well as we can actually calculate the frequency of recessive allele in this topic, iaitu population genetics. Itu yang kita nak belajar dalam topik ini. Sangat-sangat simple, sangat-sangat senang. Okay, nanti saya akan bagi latihan untuk awak buat. Awak akan nampak, oh benda ni sama saja. Okay, cuma maybe the lecture akan panjang sikit lah, just for me to deliver the concept. Alright? So ini yang topik kita akan belajar. You should be able to explain the population genetics. Yang ni semua ada dalam nota. State the Hardy-Weinberg law and then explain. Actually dah tak ada explain. I think sekarang state saja. Sekarang you hanya perlu state saja. State 5 assumptions of Hardy-Weinberg law. Awak hanya perlu tahu ni saja. You tak perlu nak explain sangat. Masa sedulu saya kena pandai explain, but now you don't have to. Dan kita ini yang paling utama lah. Kita nak calculate allele and genotypic frequency. Okay? Then what is population genetics? Nanti kita akan tengok sekarang, and you should be able to calculate all the genotype dan juga allele frequency. Genotype tu apa sir? Ingat, bila kita kata homozygous dominant, heterozygous, homozygous recessive, itu adalah genotype. Kalau kita tengok allele, dia adalah the dominant allele ataupun the recessive allele. Okay, itu adalah perbezaan dia. Kebanyakan student agak confused, tapi dalam lama kita buat latihan kita akan nampak lah. Alright, first, what is population genetics? Dia adalah basically genetic structure of the population. Apa itu populasi? Populasi adalah group of individuals of the same species. Itu adalah yang paling penting. Group of individual of the same species in a given area that can interbreed and produce fertile offspring in nature. Dia adalah satu individu yang duduk dalam satu ruang, satu spesies yang sama pada satu ruang, boleh mengawan dan menghasilkan anak yang subur. Itu adalah dia punya bahasa kasarnya lah. Ibaratnya kita ni lah manusia. We are of the same population. Because kita manusia, kita boleh mengawan, kita boleh kahwin dan kita boleh beranak pinak. Anak kita pun akan menghasilkan anak lagi. So we are population. But if let's say saya letak awak group H39, saya letak sebelah dengan group kucing. Can we call it population? Cannot, because we are of two different species. Hence, we cannot call these two groups as a population. But if I put H37, H38, H39, as well as H47 together in a lecture hall, can I call it, boleh tak saya panggil itu population? Yes, because we are of the same species in a given area, we can actually interbreed and produce fertile offspring. Let's say lah adalah jodoh H38, let's say lah perempuan seorang daripada H38 minat H39 hasil daripada sebab datang lecture kelas lecture sudah. So boleh kahwin, boleh dapat anak. So itu adalah menunjukkan kita ini adalah population. Yang penting dia boleh interbreed and produce fertile offspring. Okay? Dan dalam individu itu sendiri kita ada genotypes yang berbeza. I can be homozygous dominance toward cuteness, okay, and I can be maybe heterozygous towards handsomeness, okay. Itu adalah genotypes. Depending on the individual, and we have different type of alleles in our genetics lah. Okay, now kita nak tengok pula what is genotype frequency. Ingat, dia adalah allelic combination. When we call allelic combinations, tak lain tak bukan, itulah dia homozygous dominant, heterozygous as well as homozygous recessive. Okay, now let's see lah, kita ada this one population of flower. Kita ada satu populasi bunga, ada yang warna merah, ada yang warna pink, ada yang warna putih. Yang ni bukan kuning, dia adalah putih, but it appears as yellow in the picture. Now kita ada yang red, we have the pink and we have the white. Okay, you boleh tengok sini. My question right now, dia ada warna pink disebabkan dia heterozygous. Do you think that these flowers follow Mendelian inheritance? My question. Adakah dia follow Mendelian inheritance? Tidak.
Because kalau Mendelian inheritance it says that if it's heterozygous, dia akan tunjuk dominant phenotype. Just simply because it has this dominant allele. But the problem right now is it has a pair of dominant and a recessive allele. Tetapi it shows the pink. Pink itu adalah ciri-ciri intermediate. Taklah terlalu putih dan tidaklah terlalu merah. Jadi, dia adalah deviate from Mendelian. Tetapi what kind of deviation yang shows intermediate characteristics? Incomplete dominance. Okay, incomplete dominance tidaklah terlalu putih, tidaklah terlalu merah, dia tidak lengkap. Jadi adalah incomplete dominance. Alright. Okay, finish with chapter 4. Now kita nak kira macam mana, how do we actually calculate this genotype. Macam kita nak kira ini heterozygous, homozygous and homozygous dominant lah. First, you all have to know this. Yang this one I have explained it to you just now. But now, about kata Jimin yang cute ni, sir. How to calculate genotypic frequency? I pun lemah kalau tengok macam ni. Tiba. Okay, so for you to calculate the genotypic frequency, awak kena tahu the ratios. This one is the formula for you to frequency salah type. For you to calculate the genotype, awak kena tahu the number of particular genotype in a population bahagi dengan the total number of individual in the population. Simple saja. If let's say we have 300 individual that is red, means dia adalah homozygous dominant. This one 500 untuk heterozygous and 200 is white. So how do we calculate? Jadi first kita kena kira dia punya total number of individual dahulu. That is the first thing. Then for us to actually calculate which one is which one, you kena tahulah dia punya genotype. Bila kata red itu obviously adalah homozygous dominant. Okay. The rest itu heterozygous and this one adalah homozygous recessive. After that, awak just bahagi saja. Let's say for you to find the homozygous recessive, you cari je lah this one adalah homozygous recessive. The total number of genotype in the population bahagi dengan the total number of individual. 200 bagi 1000, you akan dapat 0.2. Ini adalah genotype frequency for homozygous recessive. Untuk heterozygous, 500 bagi 1000 dapat 0.5. And then 300 bagi 1000, you akan dapat 0.3 bagi homozygous dominant. So ini adalah genotypic frequency for the homozygous recessive, for the heterozygous, and for the homozygous dominant. Simple as that. But then, si Teh Yung ni, how about allele frequency, sir? Mamak ni memang tak sabar nak belajar. So, macam mana pula allele frequency? Allele frequency, ini kita tahu. We have two types of alleles. The first one is the dominant allele, and the second one is the recessive allele. Jadi, untuk cari the frequency of dominant allele, kita kena bahagilah, kita kena bahagi the total number of dominant allele in the population, we divide dengan the total number of alleles in the population. That is for dominant allele. And for the frequency of recessive allele, kita just tukar saja. The number of recessive allele in the population, kita bahagi dengan the total number of alleles in the population. Okay, itu saja. Dua formula ini saja yang kita guna bergantung kepada soalan. Okay, now, ingat you have to remember that an individual has a pair of allele. You have to know that. Okay, kalau saya, if let's say saya saja, saya ada dua allele. If let's say nak tengok kepada my cuteness, my cute gene. So ada dua jenis allele lah. Sama ada terlalu cute, dominant ataupun biasa-biasa cute. Itu adalah recessive. So I ada dua allele because I inherit my allele from one copy from my father, one copy from my mother. That is the reason why individual has a pair of allele. Okay, because we inherit the allele from our parents. Okay. Okay, untuk this, kita akan sambung in the next kuliah lah. Okay, in the next part of our lecture. Sebab saya nak explain lebih lanjut.